Hello everyone, and you are watching YouTube Breaking News Today channel. We always update the hottest news in the world every day. The following is the main information included in today's newsletter. Students in Dhaka burn Israeli PM effigy at pro-Palestinian rally. Trucks carrying humanitarian aid cross into northern Gaza. There's no safety at all in Rafah, Gazans say after Israeli airstrike. Israeli soldiers check tanks after Hamas attack on Kerem Shalom border crossing. Ukrainians in war-torn East mark third Easter under fire. Russian-controlled Mariupol celebrates Easter. And the following is detailed information. Hundreds of Dhaka University students burned an effigy of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu during a pro-Palestinian rally in the Bangladesh capital on Sunday, May 5th. The protesters also condemned recent police arrests and raids at United States universities where pro-Palestinian demonstrators set up camps on dozens of campuses calling for a ceasefire in the Israeli war on Gaza. More than 34,600 Palestinians have been killed in Israel's 7-month-old assault on the Gaza Strip, say health officials in the Hamas-ruled enclave. Hamas leaders held a second day of truce talks with Egyptian and Qatari mediators on Sunday with no apparent progress reported as the group maintained its demand that any agreement must end the war in Gaza, Palestinian officials said. Netanyahu said Israel was willing to pause fighting in Gaza in order to secure the release of hostages still being held by Hamas, but that it would not end it because it would keep the Palestinian Islamist group in power. The Israeli assault on Gaza began when Hamas militants attacked Israel on October 7, killing 1,200 people and abducting 252 others, of whom 133 are believed to remain in captivity in Gaza, according to Israeli tallies. নিহতের সংখ্যা যদি আমরা দেখি তাহলে 34,600 জন যারা কিনা ছিল নিরস্ত্র। আসলে হচ্ছে আমাদের মধ্যে সবার সচেতনতা থাকা লাগবে। আমরা সবাই হচ্ছে গ্লোবাল খবর রাখছি করতে প্রতিরোধ। এই পর্যায়ে আমেরিকান শিক্ষার্থীদের যেমন লালিত পালিত হয়েছিল তেমন ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় অংশীদার আমেরিকার কাছে লালিত পালিত হওয়ার 200 Trucks carrying humanitarian aid cross into northern Gaza. לא חייבים, אבל שיהיה יותר מהר. אני מבקש לא לצלם אותי. זה מהחול, הפפרצי מהחול. Too much in the north. That's what you said. They've asked you to lower the amount. It is the distribution of the aid is something that the international organizations are responsible for, and unfortunately it's also something that we've seen as the biggest obstacle to aid making its way to where it needs to get to. With sometimes hundreds of trucks worth of aid waiting, for example, on the Gaza side of Kerem Shalom. The distribution is something that is up to the international organizations. We of course work together with them in order to facilitate that distribution. We help coordinate their movements throughout the Gaza Strip.
So in terms of what we're seeing and in terms of the conversations that we're having, the UN organizations, what they're saying to us and the assessment that they're sharing with us is that there is enough humanitarian aid making its way to the north. And that is also our assessment. Again, our assessment is based on conversations that we have with people on the ground, the knowledge of how many trucks are coming into the Gaza Strip, how many are being coordinated to the north, and it is our understanding that there is a sufficient amount. It's also important to understand that we're placing no limit on the amount of humanitarian aid that can make its way to the north. And if a specific organization feels that more aid needs to be facilitated to the north, we are more than happy to coordinate that together with them. Well, I would disagree that UNRWA is the main distributor because there are other organizations on the ground that are distributing the humanitarian aid. And as I've said in recent weeks, we've seen additional organizations take larger parts of that, and other UN agencies bringing trucks into Gaza as well. But I think it's also important to remember that UNRWA is unique to this situation, but in other conflicts, the UN has other agencies in which it leans on in order to distribute humanitarian aid, and just as the UN has in other conflicts increased its capacity, we think it should do so here as well. Palestinians look through the rubble of the destroyed al-Shia family home in the southern Gaza city of Rafah on Sunday, May 5th, after an Israeli airstrike hit the building and the surrounding area overnight, residents said. Every day there are strikes, said displaced Palestinians Sakal Abad. There's no safety at all in Rafah. Aref al-Shia, who lost his house in the airstrike, said he feared the world was under the false impression that Rafah was safe. They announced a ceasefire in the Security Council of the UN, and nothing happened, he said. Hamas leaders were holding a second-day truce talks with Egyptian and Qatari mediators on Sunday, with no apparent progress reported as the Islamist group maintained its demand that any agreement must end the war in Gaza, Palestinian officials said. بالنسبة للمفاوضات احنا وصلنا لمرحلة احباط، ما متأملين في اشي، متأملين في وجه الله الكريم، وربنا هو اللي يكرمنا ويرفعنا من هالمحنة اللي احنا فيها. ورفع حتى رفع انه امن، ولكن هذا كذب، هذا كذب وافترى وهراء على الناس. هذا عشان المجتمع الدولي بيقول وين الامان؟ هذا الامان، هاي تفضل الامان، هذا هو الامان، شايف؟ هذا الامان يا رفح، هاي رفح الامن، هاي رفح. كل يوم بكسر فيها وبخبط فيها وبسوي فيها وبدنا نخش رفح، يا عم نخش رفح وخلصنا من هالقصه هذه. خلص رفح وخلصها بيدها بالمره، من قائد حرب اباده، هو صاحب حرب اباده وخلاص. هذا نتنياهو واسرائيل وامريكا فوق كل اعتباراته، فوق القانون الدولي،
هاي اعلنوا وقف اطلاق النار في المجلس الامن ولا حياه لمن تنادي. هذول فوق القانون، هذول بدهم قوه، هذول بدهم ضغط، هذول بدهم حصار مضبوط عشان يتعلموا، عشان ينفح العباده هذه. هذه عباده، هذه اقسم بالله عباده. Israeli soldiers were checking tanks and moving around at border area near Kerem Shalom crossing between Israel and Gaza on Sunday, May 5th. Earlier on Sunday, the Palestinian Islamist group, Hamas, claimed responsibility for an attack on the Kerem Shalom crossing between Israel and Gaza that local media reports said resulted in Israeli casualties. The Israel military said 10 projectiles were launched from Rafah into southern Gaza towards the crossing, which it said was now closed to aid trucks going into the coastal enclave. Ukrainians in war-torn East mark third Easter under fire. Закрили двері, да? Заходьте в гості. Христос воскрес! Де представник ВСП? Бо тут когора забили. Де? Ось він тут. Поряд з нами. Прям якась красива. Прям не просто. Домашня. Можливо, не домашня. Сьогодні свято справжнього визволення, бо Христос показав, що Він сильніше, чим смерть. Він переміг смерть, переміг зло. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, ці ненависники Його. Христос воскрес із мертвих. Святий Отче Вседержителю, предвічний Боже, благоволи освятити хліб цей Твій святим небесним благословінням. Смертію смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Смертію смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих. Дуже багато людей можуть вільно, спокійно піти до церкви, безпечно знаходитись в своїх містах, в своїх домівках. І це завдяки тому внеску, тому подвигу, який ви звершуєте. Дякую. Скучаємо за родинами. Таке Не так сильно відчувається це свято тут, чим вдома, скажімо так. Андрій. Помазується і благословляється воїн Андрій. Дай, Господи, цього воїну Твого благословіння. Хай, Господи, він буде під Твоїм наглядом, під захистом. Хай, Господи, він буде збережений від усілякого зла. В ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Цьому воїну Твого благословіння. Хай Твій Дух Божий зберігає, захищає. Дай, Господи, по сестрі нашій Твого благословіння. Хай вона буде під Твоєю опікою, з Твоїм захистом, з Твоєю підтримкою. Андрюха, іди сюди, іди. Христос воскрес. Переграв. Артист, давайте. Воістину, слава Києву. Не вмієте яйця вибирати. Що, хто ще сміливий, хто сміливий? Я думаю, что мы пойдем вперед. И на этом месте мы, может быть, и последний раз, но будем идти только вперед. И встретим Пасху на Урале. Так что все будет нормально. Победа за нами. Якось так тримала, да?
Ну ти навіть не дала мені теж готуватися, якби ну, З ким ще настрой якийсь. Хто там ще желаючий? Ні, ти візьми те саме, там треба було ще з іншої сторони так само. Карпатські трави. Нехай воскресне Бог і розвідаються вороги Його, нехай побіжать від лиця Його, всі ненависники Його. Царя, яким ця жінка є? Його мамою. І він, як справедливий цар, що має? Які почуття? Хочеться, щоб поскоріше закінчилася ця війна, да повернутися до рідних і святкувати це свято з рідними, з побратимами, вже в другій обстановці, і щоб було мирне небо над головою, і всіх з праздником Христос Воскрес! Христос воскрес із мертвих, смертію смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес! 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 Пасха Христова 2024 року Божого. Який напередодні пронести повз нього, якщо можливо, Страшно. Страшно приходити, але що робити? Великдень хочеться прийти, посвятити паски, посвятити яйця. Незважаючи ні на що, все ж таки свято є свято. І хоч і страшно, і лячно, але майже вже третій рік вже трохи звикли до цього всього. Russian-controlled Mariupol celebrates Easter. Праздником, помогай Господи. Дай Бог здоровья всем. Чтобы все было хорошо. Христос воскрес воистину. Для моих детей, внуков. Для меня этот праздник, чтобы моя семья, моя страна, все люди жили без войны, в радости. Пусть Господь нам помогает в этом. Ну, это мне нужно было, чтобы вы увидели. В мир верю, конечно. Всегда нужно верить только в добро. Добро всегда побеждает зло. Христос воскрес! Христос воскрес! В этот праздник мира, благополучия, доброты, чтоб ушла ненависть, чтоб ушла злость, чтоб люди помирились между собой и жили в счастье, в добре и в радости.
Our newsletter here is over. Thank you and your friends for listening. Don't forget to like and subscribe to the channel to always update the latest information daily. Goodbye and see you again.